Kính thưa quý khán giả, tôi là Sơn Điền, phóng sự cộng đồng. Hôm nay tôi thực hiện phóng sự cộng đồng tại Stanton. Nơi đây đứng đằng sau tôi là hôm nay là khởi công xây dựng sân thể thao cầu lông tại đường Court. Xin mời quý vị khám phá cùng tôi lễ khởi công xây dựng sân cầu lông. Em chào quý vị của Việt Phố TV và cảm ơn Việt Phố đã đến với hôm nay một cái buổi lễ mà mình nói là groundbreaking ceremony. Thì tiếng Việt Nam chúng ta cũng như là động thổ ngày hôm nay để mà khởi đầu một sự khởi đầu mới để mà cho badminton là một cái bộ môn cầu lông. Nó rất là bây giờ là bộ môn này cũng là một cái bộ môn mà giúp cho sức khỏe chúng ta và rèn luyện hơn cho mình nói là linh hồn chúng ta để mà có thêm một sự yêu thương với cộng đồng Việt Nam chúng ta. Thưa chị, là hôm nay cũng thấy là những người mà chơi Olympic có xuống dự, cho nên buổi lễ này rất là long trọng. Làm thế nào mà những người này đến dự hôm nay chị? Dạ, nếu mà quý vị nào mà xem vừa rồi thì thấy có những người cũng có tên tiếng trong cộng đồng của Việt Nam và cũng có những người mà trong Olympic thì đã đến với đây vì cái này là một sự đam mê là sinh hoạt với nhau. Mà Tuấn Lã là một người trong hội co-founder và những người bạn, ông Tony là một người mà từng thi Olympics và cũng là người trong giải đã đấu thắng và rất là nhiều lần. Thì hôm nay ông ta cũng đến đây và ông ta trong những người co-founders thì một nhóm này có vài người và hôm nay là một cái sự khởi đầu mà mình nói là rất là hãnh diện vì người Á Châu chúng ta. Đúng. Vậy thưa cô thì cái sân này thì xây dựng bao lâu mới hoàn thành? Dạ thì theo như Chelsea chỉ là một người bạn ở trong nhóm thôi, thì Chelsea có nghe phớt qua là từ 9 tháng, khoảng chừng 9 tháng thì nếu mà có chịu những gì mà mình nói là giấy tờ hay là gì đó mà lâu hơn thì chắc cũng khoảng chừng tới 1 năm đổ xuống, nhưng mà tạm thời thì Chelsea nghe là 9 tháng. Thưa cô, hình như hồi nãy tôi có nghe cái ông tổ chức phát biểu là hình như là cũng là vài triệu đô la cho cái sân này, phải không cô? Dạ thì cái đó là vấn đề của trong nội bộ thì Chelsea không biết, nhưng mình đã là người bạn thôi. Nhưng mà một cái cầu lông không có rẻ chút nào và hôm nay là đứng ở đây tuy là một cái bộ sân trống, nhưng mà Chelsea biết là cái sân khi mà xây lên sẽ là 19.000 square feet thì quý vị cứ tưởng tượng đi, nó sẽ rất là khá tốn nhiều tiền. Và nếu mà quý vị thì dĩ nhiên lúc nào cũng cần một sự ủng hộ sponsorship hay là donation để mà giúp cho những bé mà một cái mình ở trong đây mình sẽ có một cái program cho những bé nào mà đam mê cầu lông nhưng mà mình nói là cái tiền để mà đóng học phí thì hay là tiền để mình chơi sân thì rất là không mắc và cũng không rẻ, nhưng mà giúp cho bộ môn này và cũng giúp cho chỗ sân cầu lông này thì ở đây họ sẽ đang fund thì cái đó là chuyện của trong nội bộ. Nhưng mà Chelsea biết đó là nếu mà trong họ có một cái website, một cái non-profit, nếu mà quý vị nào lên cái website đó Badminton Beyond Border thì sẽ thấy nhiều chi tiết hơn để mà giúp cho những em. Vậy là khi mà muốn làm một thành viên là nếu mà giả sử đã xong rồi thì người ta muốn là thành viên thì làm như thế nào? Cô có thể quảng bá giới thiệu để cho người biết để đến chơi, là trẻ em hay người già hay cả tuổi như thế nào? Dạ cảm ơn anh, cảm ơn quý vị. Thì khi mình làm cái membership này thì như Chelsea chưa có biết rõ là nó sẽ như thế nào, vì Chelsea không có phải là ở trong ban mình nói là phát triển hay là một cái nhóm founder. Như một người bạn mà như Chelsea biết á, là sẽ có những cái lệ phí chắc cũng nó dễ dàng nhẹ nhàng hơn chứ không phải là đắt giá lắm. Và khi mà nếu mà là có một cái program membership thì lúc nào membership cũng sẽ giúp mình nói là họ sẽ bao gồm ưu tiên cho những người trong member, thì lúc nào cũng sẽ có một cái giá mà mình nói là dễ chịu và dễ thương cho mọi người. Nhưng mà cái đó là chuyện sau này, thì nếu mà quý vị mà có sự đam mê cầu lông á thì quý vị sẽ nên là lên website để mà thêm chi tiết. Nếu mà nói về website, thưa cô xin nói website và cái địa chỉ ở chỗ này để cho quý khán giả biết. Xin mời cô. Dạ thì bây giờ một cái địa chỉ chắc mình sẽ để chạy phía dưới để mà cho đúng cái địa chỉ, như Chelsea nói thì sợ nói sai. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà biết trên đường gần chỗ Dale Junior High và ở đường gần nó tẻ đường gần đường beach, ở đây mình đang ở Courts và Main Street, là cái tên của mình á sẽ là Badminton Main Courts Badminton, thì quý vị sẽ Google lên, nó sẽ ở gần, rất là gần với đường trong mình nói là trong city Stanton thì nó gần đường Dale Junior High School, và cái địa chỉ sẽ để phía dưới cho quý vị. Và sau này nếu quý vị mà có những thắc mắc hay là gì đó thì tạm thời như Chelsea biết cái website, quý vị cứ lên tìm Main Courts Badminton. Kính thưa quý khán giả, anh Tuấn là người đồng sáng lập của cái sân cầu lông này và hôm nay đã có việc trò chuyện với anh. Xin mời anh
cho biết cái chương trình này như thế nào anh? Program. Dạ, cái program là em nhóm của em đang xây một cái sân cầu lông khoảng chừng 20.000 square feet, có 12 sân, là chiều cao là khoảng chừng 30 feet là 10 mét. Thì lý do là tại vì cái quần cam của mình thì có thiếu chỗ chơi, thiếu chỗ luyện. Thì cái nhóm của em thì một cái goal á, là để phát triển ra một cái sân để mình develop, phát triển cái talent. Là có rất là nhiều người trong cộng đồng Việt Nam mình chơi rất là giỏi mà không có chỗ chơi hoặc là không có chỗ tập luyện, thì cái đó là một phần của em. Phần thứ hai á, thì em có một số người dạy cầu lông rất là cao cấp, thì mấy người đó thì muốn tập luyện cho mấy người chơi international level, là để thi cho mấy cái Olympic là Thế vận hội, với lại mấy cái giải lớn international. Thì cái đó là phần thứ hai. Và thứ ba thì có một chỗ để community nó vô để cho nó tham dự, để cô ấy cầu lông, để phát triển thêm cái phần passion for the sport, để học hỏi thêm về cầu lông. Tuyệt vời. Vậy anh có cứ như là đồng sáng lập á, những người mà đồng sáng lập trong này á là bao nhiêu người đồng sáng lập? Ngoài anh còn bao nhiêu người nữa? Cái core team là khoảng chừng 4 người trong cái nhóm này. Ngoài đó ra thì mình có một số người ở ngoài thì cũng tài trợ, hỗ trợ cho em. Thì mấy người đó thì cũng có mặt ở đây, nhưng mà cũng không có trên giấy tờ làm cái đó. Mà ngoài đó ra thì chỉ có 4 anh em đang hùng vô cái project này. Dạ, xin cảm ơn anh Tuấn. Vậy nếu mà anh có thể nói đôi lời kêu gọi, anh cũng như nói là vấn đề tài trợ đó, và anh cũng có thể nói tới cộng đồng chúng ta, nếu mà có nhã ý thấy cái chương trình này tốt cho giúp cho cộng đồng cũng như giúp cho con em chúng ta thì trước nhất thì cũng có rất là nhiều cơ hội, tại vì em thì mỗi năm thì em cũng tổ chức 1-2 cái giải lớn. Thì trong cái phần đó thì em cũng phải thuê sân ở chỗ khác để tổ chức mấy cái giải đó. Thì trong khi em cũng phải nhờ một số người tài trợ cho cái đó, để mình thuê sân, để mình cho giải, để cho mình có tiền prize cho mấy người mà thắng. Thì cái phần này thì khi mình mở sân ra thì mình có nhiều cơ hội hơn để mấy người tài trợ nguyên năm luôn. Thì cái đó là một phần em đang phát triển bây giờ. Còn nếu mà member thì cái giá cost nó có bao nhiêu hay là như thế nào? Bây giờ thì cái giá nó khoảng chừng mỗi người vô chơi thì khoảng chừng 15 đồng. Mình chơi 1-2 tiếng thì tùy thôi. Thay vì mình cũng có thể mình thuê sân được. Một sân á, mình thuê khoảng chừng 40 đồng 1 giờ. Thì mình cho 4-5-6 người vô chơi cũng được. Thì bây giờ cái giá thì như vậy thôi. Còn là cái này là cho giới trẻ hay người già hay là bất cứ ai cũng có thể vô? Là bất cứ ai cũng vậy. Dạ, trẻ hay lớn tuổi cũng vậy. Thì cái phần đó thì em sẽ để phần để riêng 1-2 sân để mình luyện cho mấy người mà chơi professional. Mà ngoài đó ra thì mình có rất nhiều sân để cho mấy người chơi hàng ngày, chơi cho vui hoặc là chơi cho thể thao. Thì cũng có cái phần đó luôn. Vậy thì bao lâu anh mới hình thành, anh mới xong cái sân này anh? Thì em cũng xây cũng khoảng chừng làm giấy tờ cũng khoảng chừng 3-4 năm rồi. Thì xây thì có thể bắt đầu từ tháng sau, mình xây khoảng chừng 6 tháng đến 9 tháng là xong. Và có thể mùa hè mình xong. Vậy nhân đây thì anh có thể gửi vô quý khán giả biết cái chỗ địa điểm hay là member bây giờ là có thể member chưa anh? Dạ chưa. Em chưa làm ra cái phần đó. Tại vì mình cũng có rất là nhiều ý kiến của community. Nhưng mà at the end of the day mình cũng là một cái kinh doanh, là mình phải làm ăn để cho nó mình tiếp tục để mở cửa để mình làm ăn. Thì cái đó thì em cũng chưa tính toán tất cả. Nhưng mà bây giờ thì cũng chưa có nhận được number. Thì mình chờ lúc đó thì mình lo sau khi mình khai trương. Vâng, cảm ơn anh. Khi nào anh có member tới đó thì anh nói chúng em sẽ mà giúp anh phổ biến chương trình này để cho đồng bào người dân chúng ta biết đến tham dự, cũng như là về sức khỏe. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn rất nhiều. Ok, cảm ơn. Tuyệt vời. Đây là quang cảnh xung quanh.
Okay, okay. Buena Park, Mayor Joyce on. Joyce is here yet, but she's probably on her way. From the county recorder's office, you win. Thank you very much for coming. And State of California, Daniel Sue is here today. So I think it's much very well rewarded, and I think it's going to be a fantastic facility for everyone to remember and be a part of. We'd like to have some people come up and speak, if they would please, to say a few words. Starting my 38th year serving in the council as mayor. I'm very happy to be joined by Victor Barrios. Victor, raise your hand. Also John Moore. They're my fellow council members. Hugh, it's always good to see you. My pleasure. And of course our esteemed city manager, Hannah, and her staff is also here. Great thing for Stanton to be able to draw that kind of community and welcome new friends and new visitors. And I want to say Twan and Tony and their team has just been so gracious about working so closely with the city. They took us on tours of other facilities because I'm new to badminton. I didn't know really anything about it. They introduced us to other players. They introduced us to the community. They introduced us to other facilities and really took their time to work with us and to come up with a beautiful design for this area. For those of you who don't know, we recently adopted a new plan for this whole industrial area that's really supposed to bring redevelopment in the next 10 to 20 years. And we were so grateful for the family to pick this facility to kind of kickstart and be a catalyst for all of this area. And they really pushed hard with us to get the most beautiful design for this area that will set the standard for other businesses and developments to come. So we're so grateful to Twan and his family and the whole team. We're so excited. We can't wait for I'd like to speak, see if you want to speak. It's always good to hear good stuff. Thank you. John is also chairman of OC Parks right now. Perfect time. Thank you, John. So, hello, I'm John Moore, and so as the mayor said, this is his 38th year. This is my first year. So, this is amazing. We've long looked at this property as such an opportunity, and you guys are really taking that opportunity and going with it. This is in the heart of our city, and as Hannah had stated, we have a long-term plan for building up this heart, and this is the part of for this project in the start for the revitalization of this side of the city. So I greatly appreciate it. Look forward to coming here when it's all done. It looks beautiful, and thank you, everyone. Playing sports when I was younger, football and baseball, and then wheelchair hockey, wheelchair football, and then being also a coach for 20 years. Unlike our mayor, I didn't hit that 40 plus years. But I know what sports brings. Sports brings people together. It keeps young kids off the streets. It gives them a purpose. I got to speak to a couple of the team members here, and the vision is awesome because sometimes we have a vision that's very narrow, but their vision seems very, very open. And I look at the pictures again, and I see a wonderful facility, and I think it's going to revitalize this area, and it's going to promote togetherness. It's going to promote a community, not just from the city of Stanton, but from surrounding communities. And I want to say to everybody that was part of this team, this part of this process, thank you so very much from the bottom of our heart, and we look forward to the grand opening. Thank you. On Irvine, and to bring a facility like this to get the kids off the street, like you guys said, and to participate in badminton and be competitive with the Olympic coming and everything, I think is so important to the community and to your city in Stanton. And it'll be a leadership for the whole county to see, because I'm county, so I love your city, Dave. And I'm still thinking about coming to your city, but I haven't decided yet. But yeah, one, thank you to your team and all the people. It takes a lot of work, a whole village to get something together. Looking forward to the grand opening. Billy and I, if you guys need anything, we're here to help you and your team to make sure everything works out. So come on, Quibi. Thank you. Buena Park has made it here yet. Joyce on. It's okay. We'll say hello to her. It's going to be great. It's gone really well. In the world of change, it'll bring commerce, it'll bring livelihood, it'll bring health, it'll bring something for the youth to do. Everyone I've spoken to during this process
hey, you're working on a badminton? And I go, yeah, but everyone recalls playing badminton when they were young. Talking to you, and that's really it. If the treasurer representative comes, we'll mingle with them and get to know them. And thank you all for coming. Before I stop, we got to have Tuan come up. Yeah, come on, please. He really. Wasn't prepared for this, of course. Well, first off, thank you everyone for coming. I know it's the middle of the week, middle of the morning. You didn't have to be here. I'm sure you love your jobs and you could be there, but you're here, so I appreciate you guys coming out and celebrating this milestone for us. I know it's not the grand opening, it's the groundbreaking, but it's the start of a big thing for us. So on behalf of all the partners, we thank you for coming out and celebrating with us. On my end, in my experience growing up, this is a big project. I'm not really a big risk taker. You know, growing up in a very traditional, conservative Asian household, we're not really big risk takers. We're more like, okay, let's go to pharmacy school, medical school, or something. Be an engineer, go to law school. So, you know, but I always had this itch for badminton. I started playing in high school, fell in love with it, and you know, it wasn't really a dream until later on. I remember about like 13 years ago, I actually, in the middle of, I was a pharmacy student in Northern California, and I had stopped playing for a couple of years because I went to school. And then I was lucky, I landed a rotation spot in Orange County, meaning I could go back home and I could play badminton. So I was so excited about it, to revive my career, and I came back and I played. So one night, back in I think 2012, August 2012, I went to play. And the thing is, with coming from a traditional conservative Asian household, sports isn't really something we encourage because of injuries, and you know, you can't really make money off it because we're usually not that great at certain sports, right? So I was always encouraged to go to school. So anytime I went to go play badminton after high school and college, my mom would ask me, "Hey, why do you still play? Like, those days are over, you know." Like, and so it was very kind of tricky for me to sneak out of the house to play. But when I finally came back, I snuck out of the house that night to go play, of course. And what happened was, that day I had a really good partner. I was on a 6-game win streak, king of the court. I was so excited, and then I went for a shot and snapped. I tore my Achilles. Right? It was a complete rupture, and at the time I didn't know I had torn it. I just thought that someone had thrown something on the court and hit me. So then I fell down. I realized, I looked around and the rally was still going on, and everything seemed normal. And I realized, oh, maybe something didn't happen outside. Something happened inside, right? Because I had never had a severe injury at that point. So then that's when I realized, okay, something is wrong. So I got up and walked off the court and realized something wasn't right. You know, this is before Kobe tore his Achilles, so I was first. But so I walked off, and of course, you know, we had some non-medical players there tell me, "Oh, it'll be okay. You probably just sprained it. You'll be fine in 4 weeks." And so I was like, I don't know. You know, my leg felt like it was dangling. So I was like, okay, I don't know, man. Like, you have any experience? He said, no, I've sprained it before. Okay, whatever. So the tricky part was I had to go home, and it was still early, so my parents were still home, right? So the worst, like the only thing worse than playing sports is getting injured from sports. You know, so at the time, what made it worse actually was the fact that I had driven my brother's sports car with a stick shift. So you know, I needed I have a third pedal, so I couldn't drive it home. So I called my sister, Carrie. Thank goodness I taught her how to drive stick shift. I said, "Hey, Carrie, I need you to come out. I don't think I can drive home." So she brought out her Honda Accord. I drove that home. She drove the stick shift car home. And you know, the next part was trying to get into the house without revealing my injury. So even with the torn Achilles, I had to pretend everything was okay. And then I had Terry open the side door, and I crawled my way up to my room, like all the way to my room, and I just felt like I died. I don't even think I showered that night. I was just like, I don't know how I'm going to do this. But long story short, I got the surgery done within a week, 2 weeks. And my parents are here. Actually, this is probably the first time they found out about it. Because what actually happened was the next day I said, okay, I can't tell her it's sports. This is horrible. I knew I needed surgery. So the next day I just pretended I fell off the stairs. I said, hey, Mom, it's like, something's not right. I need to go see a doctor. I knew it was bad already, right? So then, you know, shortly after, she said, okay, we'll have a solution for
there it grew. If you guys were looking for something inspiring, sorry that wasn't inspiring. That's actually on Tony's story. How did you meet Tony? Oh, how I met Tony. Actually, you know, obviously he's a celebrity in the field, so you know, I've known of him for a long time. I said, hey, you know what? I really want Tony on our team, but I don't want to ask him because, you know, given his status, everyone's already asking, right? Olympic gold medalist, multiple-time world champion. So I'm sure there are a lot of other bigger fish in the sea that have asked him. So I said, you know, just let him know that I'm working on this, and if he wants to work with me, you know, be more than happy. So Tony was actually gave the most humble response. He actually didn't ask to work with me. He contacted me and said, hey, Twan, I heard you doing this. Is there anything I can do to help? So, you know, genuinely, he came out and just asked how to help. Because I know that he has a very, you know, he's passionate about the sport. It's his life. So anything, any chance he can get to develop the talent and ability in the community and grow the sport, you know, it's going to be awesome. So from there, we, you know, got together, we met, and I discussed with, you know, what I needed from a partner, and just someone to work with, and everything just clicked since day one, and you know, we're here. So, you know, thank you, Tony. Thank you, everyone, for coming out. I'm gonna have Tony say a couple of words. No, thank you. Tony, you talk about the LA 2028. Obviously, this is the first time in many years we actually are hosting the Olympics here in Southern California. I don't know, it's been 30 years or plus, so it's a rare opportunity for us to develop the sport and with athletes. Tony's already working with former Olympians and current contenders. So, you know, Stanton, I know that wasn't our goal to be the badminton capital of California, United States, but you know, that's probably going to happen. It's going to be this man right here. So, Tony, if you could say a couple words for our community. Sorry about that. Oh yeah, thank you everyone for coming. Thank you, Mayor, and council member. Thank you, everyone. Yeah, born in Indonesia, very humble family where you know, when it's raining, flooding, then that's where my neighborhood kids 35 years I think with me. Thank you so much. And then I came here. I played for 20 years. Luckily won gold medals in 2000, and then world champion 2001 and 2005, representing USA at that time. It's always been a dream to develop players in US to be Olympic contender, gold medal contender. So I'm very lucky to meet Twan 4 years ago with Daisy help with all this community. Very lucky to get City of Santa approval. Thank you so much for this, and we hope that, you know, this project is going fast so that we can apply to every country in the world. So that's our dream basically. So and hopefully we can create players who can win any medal in Olympics. Yeah. So thank you so much for your time to coming, and get back to James. Good morning, everyone. Great to see you all here. Unfortunately, I lived up to the Chinese stereotype of always being late. But it's glad to be here to support this endeavor. When they told me it was a badminton club, I thought, well, that's special. I know it's very popular in the city of Stanton and across the Golden State. Congratulations and best wishes for continued success. Fiona Ahmad, CPA, California State Trip. Ít phút nữa là người ta sẽ làm cái biểu tượng khởi công. Đây là khu đất xung quanh, mời quý khán giả xem. Đây là sẽ xây, hôm nay là động thổ, vài bữa nữa là sẽ xây cái sân cầu lông ở đây.
mà không biết Olympic có chơi ở đây không thì không biết. Đây là xung quanh cảnh sẽ xây cái sân cầu lông ở đây. Hàng triệu đô la, hình như tôi biết là 4 triệu đô la phải. Đây là quang cảnh sắp sửa làm lễ động thổ. Đây sắp sửa làm lễ động thổ nha quý khán giả. Sẽ xây sân cầu lông. Chuẩn bị động thổ để công xây sân cầu lông tại thành phố Stanton. Đây là giây phút sắp sửa động thổ khởi công xây dựng sân cầu lông tại Stanton. We're gonna take some still pictures first, then the camera will rolling for the videos. Okay? So everyone settle. Everyone settle. Come on. Get in the middle. Team, guys. Yeah, you guys get in the middle. We'll move down. Đây là lễ khởi công xây dựng sân cầu lông tại Stanton. Everyone, try your best. I know it's the big. That's all right. Who's first? You? Okay, everyone, eyes up, eyes up, eyes up. Okay, everybody, look at the camera. You lead it up. Yep. Để khởi công xây dựng sân cầu lông tại thành phố Stanton. Okay, everybody just do a little bit of dirt and shovel. Just throw it at him? Just a little bit. You guys ready? Here it comes. 1, 2, 1. 3. You can't do that. We don't have a permit yet. Đây là quang cảnh lễ khởi công xây dựng sân cầu lông. Quá nhiều xe cộ, thưa quý khán giả. Vài tháng nữa quý vị có thể đến đây để chơi nha. Tại thành phố Stanton, đường Beach đi vô nửa mai là đến. Hey, Tom Shelton. Nice to meet you. Not in person. I'm sorry, I thought you guys did Mời quý vị xem quang cảnh vài tháng nữa sẽ thành sân cầu lông nơi đây. Hôm nay khoảng
hơn 100 người đến dự. Có cả cảnh sát, có cả quân đội, có cả hải quân và dân sự. Đây có cảnh sát này. Keep cash or what? Okay. You like? All right, microphone. Let me do video if you don't mind. You guys should be in the center. Allow me to make us address. Yes, exactly. Yes, this feels more right. There we go. All right. Everyone, eyes out. Eyes up. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. All the cameras. Here, please. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đây là những nhà vận động viên và nhà tài trợ. Hello, my name is obviously, I'll be one of the founder of places that they got more stuff. I live in Irvine, if that is out there. So I was this guy that should be the technical when they were building it. Yes, my name is Benny Luke, and I'm one of the and my goal right now is really just to grow the club, spread the word, spread the awareness of the sport, and hopefully bring a lot more life into the game. No, not the coach, just one of the partners. Tony, our head coach, is our main guy in this. He's an Olympic gold medalist in 2000, the first one for the U.S. back in 2006. So it's a huge honor to be working with our second-grade talent and second-grade team. It's a sport that I have a big passion for. I'm a former player. I started late in high school, but within 3 years from hard training and everything like that, I was happy to internationally rank and win a CIF title back in high school. So I hope to continue to grow the sport with the coach and the rest of our team. Thank you.